Okay, let's talk network cards. It's time to install the second NIC. NIC stands for Network Interface Card. Okay, now this is just a model of a low-profile computer, but the main point I wanted to show you is the different profile heights. So this is considered a low-profile height card. This will be a full height profile card. So even though it's the same size PC, these cards are horizontal versus vertical, and this one is shorter than this one. So when you're selecting your network card, you have to account for that. Many network cards have two brackets. This is the low height the low height bracket, and this is the full height bracket. On the back of this network card are two screws where you can take this bracket off and interchange it. So when you're selecting your card, you got to make sure you buy one that has the same height as your individual slot on your computer. In addition to that, you have to get the right interface type. So this type is called PCIe. This is PCI. You notice this is a lot longer than this one. So depending on your motherboard, you have various types of slots. So let's take a look here. We have PCI. There's another PCI slot. Here's another PCI slot. PCI slots are typically white. They may be a different color, but typically they're white. Then you have PCIe. Now PCIe comes in different types. You have ×4, which means 4 lanes, ×1, 1 lane. Here's another 1 laner. Here's a 16 laner. Typically you will put a PCIe video card in this slot. So when you're selecting your card, you have to make sure you get the right height and the right interface for your motherboard. Also of note, this here is a 1 lane, so that would fit in this slot. But the good thing about PCIe, this 1 lane card will also work in this slot and also work in this slot. So keep those things in mind when you're selecting. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం, వీటి ఆపరేషన్స్ తెలుసుకుందాం, అలాగే వీటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం. సో నెట్వర్క్ డివైజెస్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రిపీటర్. ఈ రిపీటర్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇది ల్యాన్ యొక్క సెగ్మెంట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు వైరింగ్ అని ఉంది కదా, ఈ వైరింగ్ అనేది సపోజ్ మీకు టోటల్ కావాల్సిన 500 మీటర్స్ వైరింగ్ కావాలనుకోండి, మీ దగ్గర ఒక 400 ఉంది. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు వైరింగ్ కనెక్ట్ చేయనప్పుడు ఆ కనెక్షన్ మధ్యలో ఏమైనా లాస్ అయ్యేకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, డేటా అనేది లేకపోతే నెట్వర్క్ అనేది. సో అలాంటప్పుడు ఈ రిపీటర్ యూజ్ చేసుకొని సేమ్ నెట్వర్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు.